Revelio. Accio. Levioso. 13렙. 응? 그래. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school. Professor Black. 자, 이제 마법약 수업. It would make him look completely incompetent. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by 진짜 brewing 이거 a 친해서 Wiggen-Weld 너무 potion. 시각이다 진짜. 내가 만든 내가 Mr. 해놨지만. Takar, can you tell us why this particular potion might come 이제 in 주민 handy? 되지 않고 그냥 자연스럽게 뒤에 있을 때가 진짜 potion can be 진짜 used to 쩌는 것 같아. sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some 자연스럽게 injuries, 뒤에 있어. but not 뒤를 all. 보고 있어. 뒤에 있을 때 옆에 Point 있어. for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggen-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. 재료를 빨아. Please be meticulous when adding powder to your potions. 꽃박. One errant sneeze could be disastrous. 호클럼프 좀 추가. 추가. 대충 지어버려. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. 아니 완전 And from what I 기본 hear of your recent 포션인데 당연히 이 exploits in 정도는 해야죠. Hogsmeade, you'd also do well to practice Edoros brewing the 마법약. defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. 이제 For the moment, you 마법약 can 수업을 find the ingredients 받아야지 you need in my 아이템을 만들 office. 수 있구나. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. 자, 애쉬와 인더왈 수집 그리고 My 어둠의 작종 parents considered 경찰. keeping me home from school this year after the rumors of a Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? 아니 게리스 위즐리 제대로 들었어. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. 깃털을 가져다 줄게.
I'll get you the Fuipa feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fupa feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. 딴딴딴. A well-prepared 잡종견. 깃털. 애쉬 와인더. 상자까지. 보라색 스카프. Revelio. 보고서 우러 삼고. 마법 부메모. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Here's the Fuipa feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the dip 마법약 or crush it? 스테이션. Wrong 이것도 answer 시간 이걸 could result in 15초. unfortunate loss of your eyebrows. 애쉬 와인. 아니 다 좋은데 이걸 또 기다려야 된다는 건 좀. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! 개판 났다. Dragon Dog! What happened? Well done, Garrett. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. Accomplice will answer to me 게임 as 시간 well. 동안 하루 동안 미니맵에 있는 상자와 장비, 보물 상자의 위치를 전부 볼 수 있다고. 개쩌네. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. 그 일은 죄송해요. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the 그렇게 potions you 주인공은 brew here. 대학원생이 되는데. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. 짜란. My robes are going to reek from their inspiration for the rest of term. 이쪽으로. 이제 6개째냐? 그래도 그들은 조금 잘못된 선택을 했을 뿐이란다. Lumos. 자 이제 이쪽으로 가야 되는데. 먼 길 떠나 다시는 그 당신에게. 그냥 빡친다. 빡치지만 할 수 없지. 어쩔 수 없지.
어이 멀어 씨. Oh, nice to see you, my love. Seems an odd choice for wandering about outside your dormitory. 근데 이 정도 길이면 웬만하면 엔간하면 이제 그걸로 가야 되지 않을까? 빗자루 같은 걸로 가야 되지 않을까? 너무 멀지 않냐 걸어가기에는. Revelio. 그런 생각 안 하니 얘들아. 그런 생각 안 드니? 나 빗자루 좀. 아직 안 열린 것 같아요. 네, 따로. 아직 빗자루가 열리지 않은 것 같습니다. 뭐 뛰어가야지 뭐 어쩔 수 없는 거긴 하지. 이 정도 아직 님부스 5,000 아니지 않을까? 최신형 빗자루 아닙니까? 님부스 한 100 정도 아닐까요? 1800년 되니까. Off on another 마법 adventure, 동물 are we? 교실. 안 되잖아. 진짜 오픈월드 호그와트 근처를 이렇게까지. 해놓다니. 감동은 감동이다. 해리포터 덕후들이면 진짜 이건 진짜 막 진짜 막말로 질질 그거 막 침 질질 흘리겠는데 막. 이쪽은 또 뭐야? Revelio. 아까 뭔가 이제 별모 그 뭐 기구 같은 게 보인. 이것도 뭔가. 내 목 더러워지는 거 봐. Revelio. 그러니까 웬 열기구가 이렇게. 바깥 지역도 생각보다 넓고 그것도 많고 이것저것. 갈 수 있는 거 할 수 있는 것도 좀 많고. 웬 수수께끼 물음표. Revelio. 빨리인의 도구. 여기 알려주는 거야. 이건 또 뭔가요? Incendio. 핫. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. 간만으로 어떤 힌트 없이도 간만으로 풀어버렸다 이것을. 제가 이런 남자라고요. 아니 퀴디치 곡을 뭐야 한층 더 날 사이버 사이코스럽게 만들어주려는 거야? 그래 알았어. 14레벨.
Revelio. Lumos. 아니 뭐 없네. Revelio. 야 아이템 하나 먹으려고 먹고 싶어. Revelio. Lumos. 그렇긴 한데 이제 아직은 그게 없으니까 뭐가. Revelio. 거물이지. 뭐 다른 게 있나 보다. 이건 뭐 이제 나중에 하든가 뭐 합시다. 지금 못하는 것 같으니까. 빨리빨리 가야지 갈 수 있는 건. 아, 닭 먹고 싶다. 갑자기 찌끼니 땡기네. 안돼, 참아. 아, 사이드 퀘스트가 사악하게 사악있네. 사악. I beseech you for some assistance. 그레이스 핀치의 Hello. 스메들리. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. 핀치 Of the bar, 스메들리는 또 Pinch 뭐니? Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never 왜 have forgiven 수영이라도 myself. 하게? You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. 아, Might you be the one to help me? 그걸 내가 왜? 수중 모험이라니 재밌겠다. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their 난파당한 boat 배를 made it 찾으라고? back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. 고민 좀 해봐야겠는데. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced 아직은 the 이제 vessel's 수년주의에 last 쩔지 않았던 alleged 시절 location 아닐까요? against the lake's 1800년 되면 topography, 인류도 depth 이제 charts, and tide schedule. My best 아직 guess is that it's 제국주의가 just 완전 over 정점이던 there, 시절 about a 아니니까 furlong from the dock. 1800년대 후반 It 아니에요. would be wonderful to have my grandfather's 물론 astrolabe 그때도 back. 영국은 열심히 해먹고 있었지만. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I 한 should dive 1차 down and see. 세계대전쯤 해가지고 가장 정점 아니었을까요? 거기서부터 2차 세계대전 끝날 때까지, 태평양 전쟁 끝날 때까지 보통. 자, 아무튼 검은 호수에 잠수를 하는데 잠수할 수 있니 너 지금? 잠수 마법 있는 거야. 불안한데. 여기서 막 GTA 5처럼 갑자기 야구가 This 튀어나온다거나. must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. 아, 이런 식이구나.
에메랄드 꽃스카프. 난 바다도 들어갈 수, 그러니까 아예 이제 바다 에어리어가 있는 줄 알았는데 그건 아니군요. 그래 뭐 차라리 다행이지. I should let Grace know that I 좀 found 너무 her 이제 할 게 family 더 astrolabe. 많아졌을 거니까. 확장으로 나오거나 이제 뭐 스토리로상 가는 따로 가는 곳이 있거나 뭐 이런 식이겠죠. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive. 간만에 in the 옷도 Black Lake. Oh, 깨끗하게 how 씻었고. incredible! Did you find the astrolabe? 가져왔어 바다. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. 아 너무 선한 선택을 Thank you 했나? so much for doing this. 야, for 돈은 me 받아야지 and for my 해줄 이게 한게 family. 있는데. You do well to keep an eye out for more 돈 좀 spots to 내놔 봐. dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. 이너 마스크. 아니 날 어디까지 선생님 저 어디까지 사이버 사이코로 만드실 생각이십니까? 적당히 하세요. 이제 지친다고요. 이거 참 어디까지 절 I never thought Ramrock's loyalists would go this far. 상자가 꽤 많은데. Revelio. What are you wearing? Are those night clothes? 아니 잠옷이라뇨. 명백한 이 세계관 사이버 사이코의 유니폼이라고 불러줘. I never thought Ramrock's loyalists would 아, go 내가 there. 아는 Is 페르소나의 everything all right? 아닌데. Hardly. 그 I've just lost my 아니 business and 아니야. almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to 어제 me. 잠을 못 잤더니 피곤하긴 하네. 제가 찾아볼게요. I'm sorry this 어제 이제 happened to 방송이 you. 한 2시 했잖아요. certainly keep an 하고서 eye 이제 out 또 for your 이제 cards. 인코딩 돌려서 That is 빠르게 very 이제 kind of you, but I 한다고 think they 업로드 took them 한다고 to their 이제 camp southwest of here. 끊어져가지고 Just past some 한 ruins. 30분 Too 타이머 dangerous 맞춰놓고 to 한 try and retrieve 40분인가 them. 자고서 I 1시간 did enchant the carts to return to me 하고요. if I ever lost them, however. 편집하고서 이제 빠르게 최대한 Slim 빨리 though the chances 편집하고서 may 이제 be, I'm holding 앞에 out 일단 hope that 그 some of what was taken is 짧게 returned to me. 30초라도 이제 하이라이트 비슷하게 만들어야 되니까 It was nice 급하게 meeting you. 만들어가지고 인코딩 Should have 돌리고 been 1시간 under better 타이머 circumstances. 맞추고 자가지고 이따가 1시간 삐삐삐삐 울니까 하고 일어나가지고 이제 또 다시 이제 인코딩 되고 확인해가지고 그거 업로드하고 업로드도 이제 한 한두 시간 걸리거든. 또 이제 다시 한두 시간 또 잤다가 업로드 따고 가는 거 보고 It is good to see you, 급하게 my 막 하느라고. friend. 자 이제 갑자기 고블린 캠프로 잠깐만 너무 멀잖아요. 그러느라고 Hello, sir. What do you sell here? Hello, 빡셌어. I'm Jalal 아니 Singh, and this is my 깜짝 potion shop. 갑자기 이름이 I can answer any 이름이 questions you have about the 자막 town. 잘못 봐가지고 지랄 쌤인 줄 알았어. What do you have for sale? 그래서 What 뭐 can I 파시나요 help you with 선생님? today? 풀잠자리. 이야기나 파시죠. Ah, yes, a wonderful choice. I'll have no trouble selling this. Thank you.
팔을 잃었다. I hope to see you again sometime. Your attire is definitely unique. 저기요. 가시는 거미씨, 빨리. 나 이 굴러서 피해야 되는. Accio. Potato. Levioso. Levioso. Accio. Not my fault you're a deadly great spider. 아 근데 이거 잠깐 밤이 너무 어두운데 아쉬워가 있긴 하지만 이거 명상 같은 거 없냐 위치로 치면은 그런 거 없니? 어디 보자. 여섯 개, 4번 더 굴러야 돼. 아니요, 금지된 숲은 아닐 거예요. 따로 있어요. 그냥 호그와트 근처에 있는 마을들이 지금처럼 이제 폐쇄적인 시절이 아니었겠죠. 호그와트가 폐쇄적이더라도 이제 그거였겠지. 좀 더 주변에 마을도 있고 사람 마법사도 더 많았던 시절 아닐까. 마법사에 연계되는 그런 종족들도 더 많고. 이것도 뭐야? Revelio. 헤브리디안 블랙비네. 거디안요. Lumos. Levioso. Accio. Incendio. Past the ruins. I'm on the right track. 거미님, 저 몇 번만 굴러게 해주세요. Yes. 오케이. Incendio. 아, 왠지 이거 까고 돌아가서 메인 퀴즈 진행하면 빗자루 줄 것 같은 개의 불길한 예감이 들어. 개의 짜증나고 개의 불길한 예감. 나를 그런 식으로 엿먹일 것 같은 예감. An encampment. This must be it. 캠프에서 수레를 푸세요. Looks as if there's more than one way to enter. Arn will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. Levioso. Accio. Banana, tossing it in for you. I shall avenge your death. You won't get away with that. How many of you are there? Accio. Incendio. I shall avenge your death. Accio. 자.
much to serve. What was that? 더 늘어나지. You really go very good at this, aren't you? Not quick enough. I've been fighting since before you were born. I won't rest until you're dead. Accio. You won't get away with that. Grand Rockwell Uniter. Accio. That's isn't it? Oh, what an unfortunate disappointment! 저기요. Lumos. Levioso. 이쪽에 계시나? That was quite something. Now, to free Arn's cards. 수레를 풀어줘. Revelio. Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Lumos. Lumos. Revelio. 좀 없지? 이런 거는 뭐 Incendio. 이거 태워야 되나? Revelio. 이거 어디 써먹으려면 써먹을 수 있을 것 같기도 하고. 자, 어쨌든 다시 돌아가죠. 그런가? Not sure how I'd fare in a little place like this. 자. Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. 어려운 일이었어요. The ones I faced were determined to make things difficult. I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. 페인트. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. 멋진 생각 같아요. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. 이렇게 또 새로운 Thank you 카르텔이 again for all 시작되는 you've 것이다. done. 고블린이 만든 툴. 14레벨. 좋아, 1레벨만 더 하면
투구는 이걸 못 쓰나요? 이걸 못 쓰는군. 우먼원이 오리라. 고블린 실버 저항. 야 진짜. 자 이제 메인 스토리 해봅시다. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. I'm fine, we did not thank you. speak And about you? it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. 그자들은 내가 찾는 걸 원하고 있어. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. 잘 생각했어. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps 어깨가 딱 understandably would not 벌어져가지고, discuss 씨. details with the student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. 닭가슴살 과자요. 요즘에 Be 그런 on 것도 your 나오네. guard. 그래서 I beg your pardon. How 노라 dare 트레드. you threaten me? What's going on here? 자 낯선 어서 오시오 낯선이요. 새로운 퀘스트가 열렸는데 일단 지금 보면 그것도 그거지만 과제 엑스펠리아르무스를 일단 배워봅시다. 잠깐만 나 필요레벨 지금 15인데 필요레벨 4야? 잠깐 나 대체 얼마나 짜잘한 걸 많이 했으면 어떻게 된 거야? 이제 4렙이라니. 필요랩 4렙짜리 퀘스트라고 있다니 레벨 14인데 어마무시하다. 아, 꾸이꾸이 집이요? How nice to see you, my young friend. 진짜 주인공만 너무 시청 강탈이야.
hope you were able to take care of everything I had asked you. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. 새 주문이 Good work. 적용해주겠다. The dummy is here if you wish to stay and practice. 이거죠. Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. 그렇다. 지팡이 또는 기타 무기를 적의 손에서 무장해준다. 어휴, 옷차림 나 흥미롭지. 옷차림 하나는 쩔어주는 남자야. 이래봬도. 자, 이제 하던 메인 퀘스트가 계속해서. Seems a pleasant enough little place. 그렇죠. 미친 존재감 호그와트 오렌지죠. 안타까운 점이 있다면 레보의 색깔을 내가 정할 수 없다는 거. 그거 하나만 안타깝고 아쉽다고 할까. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... 노라 트레드웨. Don't give a dog shit. 애쉬와 인연 또 누구야? Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be so... Enough out of you. Leave her alone. 스투페파이. This arm. 죽어! I'll watch the light go out of your eyes. 자, 필드 가이드의 컬렉션 섹션의 새로운 정규형과 이 함께 갱신되었습니다. 마법에 대한 약점과 같은 귀중한 적의 정보를 알 수 있습니다. We can hold them off. I'm not going anywhere. You take this student over my dead body. Tell Rookwood to find me himself. What on earth just Revelio. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Can you tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. 연구라 흥미로운데요. You're a researcher. Nora 재밌어요. Treadwell 잘 at your 만들었어요. service, historian and 재미도 있고 archaeologist 오픈월드 완성도도 specializing in 나쁘지 Merlin's 않고. work 네. and life. 이제 막 GTA 같은 걸 바라시면 이제 힘든데 좀 아쉬울 수 있는데 The 게임 very 자체 same. 완성도가 괜찮으니까. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. 정말 흥미로운데요. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little 거기서 이어서 secret. 질문을 하는 거예요. 오늘 No 방송. one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue.
I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? 향이 나는 나무. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. 애초에 오픈월드 게임이고 풀타임이 길다 보니까 뭐 한두 시간 가지고 진짜 못 풀기죠. 튜토리얼 아직도 다 안 끝났는데. 자, 향이 나는 나오기. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. The mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. 자. Did you see that? 이게 이거였어? Disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. 불 붙이라고. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. 빰빰빰빰빰빰빰빰빰. PC판도 디지털 디럭터 사시면 오늘부터 내일 12시부터 할 수 있어요. 새벽. 오늘 넘어가는. I can hardly believe it. 자, 노라 트레드웰가 되어왔어요. 그래서 이거 하면 뭐가 나오는데? 그냥 단순 챌린지야? 리들러처럼? We can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. 네, 한 How 시간 does 뒤요. it work? I must review 아, my PC판 notes. 디럭터 3시부터인가요? 12시 아니야? Are all of the trials like this one? 4시간 남았네요. Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Revelio. 메인 퀘스트 완. 자, 챌린지를 완수하면 장비 용량을 늘릴 수 있다. 아유, 선생님, 제발 이러시면 안 돼요. 안 된다고요. 정말로 개빡치는 마음. 뭐 까라면 까는 것이지만 좀 그렇다. 그래서 이제 다음은 뭡니까? Portrait in our common room wants to 레노 talk to you. 라이벌이 It's Eldritch Diggory. He used to be the minister for magic. 전 장관님. I'm not sure how I'd fare in a little place like this. 아직 이제 업글이 되지 않는 이상 전설급이라도 오히려 이제 레벨이 높은 게 더 그거 해가지고 더 유용한 느낌이라. 그리고 또 사이드 퀘스트 오지게 생겼지요. 달콤한 지칙관.
그리고 이건 뭐니? 소환사 코트 매치. 아 설마 나 이거 뭔지 알 것 같은데. 아 샹 이걸 또 하라고. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? 아주 좋아. I'm in. 그래, Let's 덤벼. do it. Brilliant. Summoner's Court. The ever-changing game. 리엔더의 트렌드. Akio. Try to beat that. 30점. Akio. 아! 다시 하면 안 되냐? Didn't think you were a match for me. Akio. Come on, Leander. Oh. 근데 이렇게 나온다면 나도 생각이 있다. Akio. 아자자자자자자. 아 올려줬잖아. Not bad. Akio. All in the wrist. 오케이. That was one for the ages. Well done. You beat me. 이게 접니다, 여러분. 될 것 같았죠? 절대 지지 않아요, 이런 거에. Bit of good luck. That's all. 속생할 필요 없어. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Day. 지름배. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. 너 기약하구나. 계속 연습해. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested and that you passed. 너 기회 못하잖아. 그냥 못하는 거 아니야. 기회 못해. 딴딴딴. 헤이야 헤이야야야. 다음 사이드 퀘스트. 달콤한 죄책감. 죄책감이 어떻게 달콤하죠? 달콤할 수도 있지 뭐. 그래. Revelio. 겔 위즐리와 대화하세요. 갖고 싶다 게리스. 아무 소리야. Revelio. What are you up to now? 저긴갑네. 이거지? 또 있어? 그게 점 기숙사 점수 모래시. Lumos. 아.
Revelio. 부엉이 강연. Lumos. 따라와. 따란 따란. (15레벨) 우효. 감사합니다. 미션 성공. 감사합니다, 센세. Revelio. 저쪽으로 가네. 어디 갔어? You can't imagine how inconvenient. 일단 이거 먼저 하자. 7, 9, 16, 16, 16, 16, 8. 11, 14, 11, 11, 3, 3, 3, 3. 미션 컴플리트. Revelio. 움직여 빨리. Revelio. 야, 자물쇠는 또 언제쯤 열릴라나. It's me, Gareth. Do you have a 아이, moment? 또 가네 이거. 잠깐 있어봐. 그리스야, 미안하다. 잠깐 기다려봐. Accio. 이제 한 9개 모았나? 거의 절반 모은 것 같은데. 절반 좀 이상. 꾸역꾸역 모으니 어떻게든 모이는구나. 지하로 가는 길. Levioso. Revelio. 호그와트 문장. 잠자는 용을 건드리지 마라. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? 수업은 재밌었어? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. 별일 아니었어? Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out.
no harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. 사자가 그리핀도르죠. 그래서 되어 있잖아. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I 이상한 거 reckoned you might be just 이상한 the 거 person I 가져오라고 need. 하지 말고 귀찮으니까. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. 난 너의 영감이 싫어. 그래, 네가 뭘 만드는지 빨리 보고 싶다. You and your concoctions. I don't know 얼마나 how you come up with 개짓거리할지 these 아주 things. 기대가 돼. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. 당연히 도와줘야지. Sounds simple enough. And who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 전교생에게 third floor 아낌없이 corridor. 털리는 Just tap it with your 셔틀. wand and say, Descendium. 한번 시도해볼게. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste 아니, my 너 newest brew if 혼자 you can be of 묻혀봐봐. help. 알았어? Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. 자, I'll need to get 달콤한 those dried 주식. billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. This looks like the right statue. 주식 뭔데? Now, what was the password? Descendium. Goodness. Who knew this was all down here? 그러게. 이런 비밀 A lift. 통로가 있을 줄이야. Must be how I get down. Looks broken. 고치면 되지. Reparo. That seems to have done the trick. 내려가. This castle will never cease to surprise me. 장식 기숙사 망토. 이러면 내복면의 느낌이 안 살려나. 거미줄을 파이어! I'm trapped. How am I supposed to get out? 뭐 어떻게 나가긴? 너 바보야? 배웠잖아. 들어올리면 되는 거 아니야? 잠깐 들어올리면 되는데 잠깐 그 전에. 세라믹 마스크. Incendio. 이쪽 끝에 뭐가 있는지 한번 확인해봐야지. 는 왔던 길? 고길이구나. 멍청이다.
Going to have to get past this. Levioso. 있어봐. Revelio. 점프. Levioso. Accio. 소리 시켜야 되나 또? It looks a bit. Perhaps I can try. Levioso. 아 헷갈려 씨. 마법이 너무 많은 것도 문제야. 재밌는데. Revelio. One more to go and I'll make it across. Levioso. Something's getting in the way of that platform. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Accio. 선생님 저 프레임 치워야 되는데 뛰어버렸어요. 어떡해요? 어떡하긴 다시 가는 거지. Accio. 이걸 먼저 치웠어요. Levioso. That did the trick. 일반판 있어요, 네. 스탠더드 버전. 지금 못할 그 지금 그거 할 뿐이지. I need to find a way to open that gate. 불. Incendio. 불. 너무 간단한 거 아니냐? 불밖에 더 있냐? Revelio. Something smells sweet. Let's be close to Honeydukes. 아 근데 이제 일반판도 비쌀 거야. 플스 버전. 좀 양심이. 욕 많이 먹더라고요. 일반판 가격까지. 그럴 바엔 디럭스 사고 마니까. 그래도 좀 컷만 먹고 샀어요. 솔직히 디럭스 3일 먼저 할 수 있다 그래도 디지털 디럭스는 좀 부담되긴 해. 저도 솔직히. Revelio. 좀 기다리셨다가 할인할 때 사시는 것도 It seems all 괜찮고. roads lead to Hogsmeade. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? 특이한 은퇴 안경. 또 저를 새로운 사이버 사이코의 세계로 인도하시는구나. Revelio. I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. 근데 이거 이렇게 훔쳐가지고 나왔는데 이쪽으로 그냥 돌아서 나가도 되는겨? 폭발하는 봉봉 사태. Testing the limits of society, are we? One would think clothes hadn't been invented.
자, 이제 게리스한테 돌아가라. 네, 안녕하세요. 연회장으로 가야 되는데 연회장이 더 가까운데. 아이고 허리야. How nice to see you, my young friend. Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them? Incredible. 여기 있어. Happy to help. Here you go. This is brilliant. Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. 그렇답니다. 이것이 바로 호그와트. 호그와트의 광인. 그것이 바로 나다. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, 10년 전 its 살인 missing 사건. pages. How do you know about the book and the pages? We portraits here more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. 정의를 실현해야죠. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? 곧장 거기로 갈게요. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. 뜨든. 자, 헬렌 시스루드. 이거 밀크 시슬도 아니고 너무 멀리 계시는데. 이 거리를 제가 뛰라고요? 선생님? 호그스미스에서 가도 엄청 멀리 걸리는데. 엘드리치 하니까 또 그거 생각나잖아. 다크 소울 3였나? 짜란짠 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 400. 또 오래 걸리는구나. 오래 걸리겠어. 가는 데만 한 세월이겠구나. 자, 호그와트 레거시 저번 시간에 이어서 계속해서 진행을 해보도록 하죠. 자, 이제 헬렌 시스루드라는 친구한테 가는 길이었죠. 그랬던 것 같은데.
맞아, 드롭스 보상 중에 하나가 이안경이더라고. 이거 말고 이안경이더라고요. 그렇게요. 저도 있으면 참 좋았을 텐데. 리벨리오. 아, 이렇게 자물쇠로 죄다 막아놨어. 빗자루는 그리고 언제 나오는겨? 아, 나도 갖고 싶다. 4080. 아니 4090이 갖고 싶다. Revelio. 300만 원을 쓰는 것에 아무런 이제 지장이 없는 재력을 가지고 싶다. 300만 원까지 거 한번 쓰지 뭐 할 수 있는 재력을 갖고 싶다. 정말 간절하다. 아, 이거 말고. 자꾸 헷갈리네. 아, 이게 자꾸 이게 바뀌니까. 루모스. 용연양님에게 72개월 아우, 72개월 구독 감사합니다. 알려주세요. 까버렸. 이건 또 뭐야? 길. Revelio. 저기 있다. 루모스. 따라따라. 그러게요. 네. 앞으로 10년 찍어야지 우리. 30년 한 찍어야지. 열심히 들고 있어요. 스토리 진행하면서 겸사겸사. Revelio. Wouldn't mind a plum job at Green. You've one less follower, Ranrock. Revelio. 재밌어요. 네, 잘 만들었어요. 네. 잘 만든 것 자체에는 의심의 여지가 없어. 뭐 아쉬운 부분이 아예 없는 건 아닌데, 일단 소위 말하는 팬게임, 캐릭터 게임 중에서 이만큼의 완성도를 보여주는 게임도 전혀 없었기 때문에 지금까지. Rather unwise coming back this way. I can't win. 네, 그게 고대 마법이에요. 네, 필살기 같은 거, 일종의. Revelio. 아, 빨리 빗자루 좀 나왔으면. 이걸 내가 일일이 이걸 해야 된다는 것도 좀 우습고. 자, 스코틀랜드 고유의 미로의 역사를 적합한 출적인 은혼 블랙우드로 알려진 5세기 어쩌고 저쩌고 15세기 어쩌고 저쩌고 저쩌고 어쩌고 어쩌고 저쩌고 어쩌고 저쩌고 어쩌고 저쩌고. Revelio.
미로야? 여기 문으로 통해서 딱 들어가는 미로구나. 미로가 생겼네. 어이씨, 길 이래. 이쪽이다. 돌고 돌아서 여기. 비밀 해결사의 잠옷. 에이 내복 같은 걸 기대했는데 역시 내복을 이길 수가 없었구나. Revelio. Accio. Accio. Levioso. 이거 뭐 특정한 퀘스트로 뭘 가져와야 되나? 아니면 나중에 포획 같은 걸로 또 사이드 퀘스트가 있을라나? Revelio. This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. 자, 어퍼 호그스필드. It's like a place right out of a... Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Ranrock's loyalists are a menace. What can be done? I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I'm simply at my wit's end. 제가 놈들을 쫓아내 볼게요. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to 그것도 be 중요한데 with them, 이제 저 I wouldn't 무기 want 좀 you to 사주시지 risk injury 않을래요? 아이템 or 좀. worse. 인벤이 또 꽉 Please be 차가지고 cautious. 개 짜증나게도. We should not have to live in fear. This is our 아니 home. 캠프 부수는 거 중요하지 좋은데 아 근처에 상인이 없네. 일단 한번 돌아갔다 와야겠다. 정말 개 귀찮게 하시네요. Does it get any more cozy than Hogsmeade? 아마 포획이 있을 거예요. 마법동물 보호법은 그래요? 20세기 초에 미국 마법의회 아주 자세하시군요. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. 도입된 거라 그 이전엔 밀렵이 매우 프리했다고. 따다 따다. 일단 전설급 아이템들. 아이고. 많은 응원 감사합니다. 이제 다시 까버려. 자주 올게요. 아유 자주 와주세요. 괜찮아요. 바쁘면 이제 저녁하면 또 이제 또 바빠지니까 또 나름대로 또 바빠지는 순간들이 오기 때문에 잊어버리지 않고 와주시면 돼요. 네. 정말 수많은 저도 이제 방송 오래 했으니까 수많은 이제 친구들을 봤잖아.
군대에서 이제 전역하면 진짜 알바해가지고 왕창 돈 쏠게요 하면서 이제 그리고 제가 평생 충신으로 따라가겠습니다 해가지고 사라진 친구들 너무 많이 봐왔어. 근데 그거 가지고 내가 원망하면 너무 쓰레기잖아. 원망할 것도 없고 다 먹고 살기 바쁘면 힘들지. 먹고 살기 힘들면 어쩔 수 없어. 네, 그냥 생각날 때 한 번씩 와주세요. 그럼 되지 않을까. 어쨌든 오메데토 잘 쉬시고 잘 노시고. 네. 우리 파이팅 하시고. 네. 일단 전역했으니까 한 2주에서 한 달 정도는 놀아야지. 노십시오. 네. 제가 봤을 때 이제 학교를 다니신다는 전제하에서는 이제 군대에 전학하고 휴 복학하기 전까지가 피크야. 인생에 노는 것의 피크랄까. 그때만큼 놀기 쉬운 시기도 없어. 아, 캠프가 내 앞에 캠프가 또 이쪽에 있어가지고 또 여기서 거나 저기서 내려오나 비슷비슷하네 거리가. 네. 제 인생에서 가장 이제 즐거웠던 순간들을 꼽아보자면 역시 그중 하나가 역시 전역했을 때였던. 별로 오래 못 가긴 하는데 진짜 뭐든 할 수 있을 것 같은 기분이 들어. 그 순간에서만큼. 이 근처. Now there's a sight. 에이. 존코의 장난감가. 이렇게까지 진짜 기분이 좋을 수가 있구나 하는 순간이 진짜 인생에 몇 없잖아. 16레벨. 그중 하나가 아닐까 싶습니다, 진짜. 뭐야? 아, 고양이구나. 뭔가 했네. 네, 잘 쉬시고. 요즘에 느끼는 건데 쉬는 게 진짜 중요한 거 같아요. 저도 이제 막 이제 마음만 급한 타입이라 뭐 하면은 잘 못 쉬는 타입이라 잘 쉬는 것도 능력이더라고. 잘 노는 거라. 그 시기에 맞춰가지고. 자, 일단 전투 마법으로 갈아 끼우고 Who's quiet? Up for the dying, are we? You won't get away with that. I'll kill you with What is happening? Let's get this over with. Coming here. Such an arrogance. One less human to worry about. Hogwarts teach you nothing about dueling. I won't rest. 아, 진짜 이거 안 보여. Dead. Temptation does not belong in battle. I will make you. Incendio. Dago. I refuse to be defeated.
drag this out longer than necessary. 아유, 달성을 거의 못했네. To your demise. One camp down, one more to go. 이게 배트맨처럼 팍 안 보이더라고요. 이게 그 배트맨은 번개가 떼져 보이잖아. 물론 이제 배트맨도 이제 고난이도 높은 난이도로 플레이하면 이제 그게 안 보이긴 하는데 타이밍을 진짜 잡기 힘든 것 같아. 정신이 좀 없기도 하고. Such arrogance. 적 2명을 공중에 띄워. Get accustomed to that. I won't rest till you're Leviosa, Accio. Not quiet enough. Over here. One less human to worry about. Leviosa. Accio. Leviosa. Stop it! Let me down! At once! Leviosa. Accio. I won't rest until you're dead. Like that before. Incendio. I will make you pay. That was a grave mistake. Accio. Stupid one. Both camps cleared. Madam Beaumont will be glad to hear that. Revelio. 정신없어. 네, 안녕하세요. 기왕이면 이제 조건을 달성해가지고 캠프를 클리어하고 싶었는데 정신이 없다. 띄우기가 생각보다 어렵네. 허플퍼프요. 우리나라에 후플푸프라고 하죠. 네, 우리나라 번역본에는. 까탈스러워. 후푸푸푸. 그래, 후푸푸푸. 우쭈쭈쭈. Seems a pleasant enough little place. Thank you. Enjoy the I do miss the bustle of business. Hello, Madam Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camp. 그렇게 여접하게 플레이하긴 했지만 How? 끝내긴 했습니다. 어려운 일이었어요. It was harrowing, and they dug in their heels, but 어려웠으니까 보상 좀 많이 줘봐. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. 고유명사란 게 I 좀 fear for other 그렇지 hamlets, 않아요? truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. 물건을 구경해도 될까요? What do you have for sale? 이걸 끼야. What are you looking 이걸 for 끼야 exactly? 장비를 팔고 Thank 살 you. 수 있게 해주셔가지고 정말 감사하게도 제가 일부러 제가 저기까지 갔다가 다시 와야 했죠. 네. 아주 고맙습니다. 그려. 아주 빌어먹게 고맙네. Marvelous. I could always use more of these. Thank you for passing through. What strange attire. 아 그러게요. 근데 전 그것까지 그럴 정도로 이제 해리포터에 뭔가 그게 있지 않아서. 자, 다리를 건너가지고 촛불 2개.
찾으라고? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. 다리가 이쪽에 있긴 했는 이쪽이구나. 이쪽에 있긴 했는데. 빡세네. What do you have in store for me this time? Lumos. 이걸 콘프링고 이걸 배워야 이제 여기 멀리서 불 붙일 수 있을 것 같은데. 이게 되나? 역시. Thank you for all that you've done for us. 지도에는 숲다리 촛불 등. 지금 못 하나? 다른 그걸 먼저 좀 해봐야 되나? Bardo Beaumont should have returned by now. Had by dark 자, wizards 일단 he 그럼 이거 was. 먼저 합시다. 보물찾기가 지금 뭐 딱 뜨는 것도 없고. Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. Shame, really. With Ranrock's camps cleared out, I have a feeling he'd have given up on dark magic altogether. 그런가요? 영국 시골 마을. 뭔가 난 영국 시골 마을 하면 이제 어쌔신 크리드 바랄라 이거밖에 생각이 안 나. 어쌔신 크리드 3부작 중에 진짜 정말 볼품없는 배경만큼 제일 볼품없는 것 같아. I can tell you that Bardolph 막 was 전작에 last seen in 이집트 the forest 그리스 보다가 wearing 이제 a 그거 가면 이제 particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. 좀 당황스럽죠, 네. Claire will be at her shop if you 자, want to 아우를 speak with 지키는 her. 자. 자, 바도프 신의 숲 근처에 어둠의 마법을 연습했다고 한다. 그것부터 수색해야겠다. This looks intriguing. 뭐야 이건? 임페리우스. 자, 임페리우스를 불마법으로 공격해야 다른 공격에도 취약해집니다. 컬렉션 메뉴를 열어서 적의 약점에 대해 알아보세요. 공격! 여기. 레벨 3 자물쇠야. 이렇게 만들어 놓고 들어가라면 너무 양아치 아니냐? But you trusted the wrong kind, and we see you about to echo your folly. How are we supposed to offer our respects to such a choice? 20레벨 밀렵금 추적자. I dream of making a better world. Accio! Sorry to be hard as a killer. Incendio! Expelliarmus! Accio!
Accio. Incendio. 갑자기 적들 레벨이 확 뛰어버리는데 숲 분위기도 요상하고 웬금 Incendio. 여왕 가시는 거. 아, 그냥 갈게요. 그냥 지나가겠습니다. Accio. Incendio. Help me! Leviosa. Accio. 어우 기절. 저는 그대로 이제 지릴 자신 아무튼 그럴 자신 있어요. 저도. 밀렵군 애니구스. Not especially quiet, are you? Accio. Leviosa. Incendio. Oh, still, you little needle! What have you done? Expelliarmus. How dare you! You should never have come here. Katringa! Did you learn that in your fancy school? Reductor! Oh, shunk! Incendio. Right gymnastics, you insane! Accio. Bringo! That will warm you up. Trickle me, boy. Give it back. Hard to pin down. Accio. That all you got? What's that? Incendio. Look what you've done! You pay for that. Let's see you survive that. Okay. Accio. It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. 갑자기 엄청난 전투를 해버렸구만. 크롤티. 퀘스트랑 연결된 것도 아니었는데 엄청난 걸 해버렸다. 소형 도적 캠프. 가면서 할 수 있지 오다가다. 어우 포인트. 아니 그 빠른 이동 포인트. Nothing to poach in Arrowshire except spiders. Not worth the trouble if you ask me. Expelliarmus. I'll check your pockets after you're dead. Accio. Incendio. No. The castle must have been quite stately in its time. Could it be a Merlin trial? 자 일단 이거 먼저. Revelio. 네. 그래서 이걸 어쩌라고요? Leviosa. 놀이라고? Expelliarmus. 치라고? Incendio. 치라고? 아니잖아. Lumos. 19세기 말이 1890년대라고 하는 것 같아요. 네. 아. 설마 점프 레볼루션 점프
자, 점프. 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 이거였다. 생각 이상의 허접한 퍼즐이었다. 샤라. 레벨리온. 자, 이렇게 해가지고 인벤토리를 늘리는 보상을 얻을 수 있다. 그렇다. 장비용 공간 증가. 고블린 실버 저항. 경관의 집. 이걸로 만성 인벤토리 부족은 조금이나마 4개 늘어났네 같은데. 조금이나 해소가 될 것인가. 자, 일단 여기가 목적지인데. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. 뭐 어렵긴. 이거보다 더 거지 같은 것들도 했는데. 아, 예. 바꿔. 이거보다 더 거지 같은 것도 했지 말입니다. 시체야? 죽었어 이미? 저 양반? 인센디오. 진작에 돌아가셨어? 죽으시죠! Sure, Madam Beaumont would want to know what really happened here. 이미 돌아가셔버리다니. (17레벨) Revelio. 그래도 이번 전투는 좀 깔끔했다 나름. 튕겨내기도 좀 잘하고. 자, 이게 아까 그 남자가 쓴 거죠. 쓰는 그거겠지. 바돌프 씨가 쓴 일지겠지. 2월 2일 방금 목격한 광경에 속이 메스껍다. 놈들이 임페리우스를 만들어냈다. 훼손된 사체가 살아난 것이다. 난 사체를 보고 생겨난 공포를 숨기려고 했다. 하지만 녀석들은 내 속내를 꿰뚫어본 것 같다. 내가 첩자가 아니란 사실을 증명해야 한다. 난 녀석들의 일을 회방으로 온 게 아니다. 만일 증명해내지 못하면 다음은 내 차례게 되겠지. 해서 죽었다. 는 것이다. This mentions inferi, and something about it being Bardolph's turn next. Revelio. 오, 슬픈다 슬프진 않지만 슬픈. I should investigate. 아, 근데 이제 마법이 꽤 많으니까 이거 전화하는 게 솔직히 좀 불편하긴 하다. 진짜 다 좋은데. Revelio. 이게 좀 이제 은근히. 너 데려오는 거 아니었니?
Levioso. 아니랍니다. 자, 일단 빠른 이동으로 돌아가자. 잠깐 가기 전에 여기 빠른 이동 포인트 찍고 가자. 여기도 상인이 한 분 계시. Hello. 밥코크 씨. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? 전 탐험을 좋아해요. Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. What do you have for sale? See if there's 이미 something. 뭘 파는 거냐는 별로 중요치 않아요. 물론 이제 이런 건 중요하지. Thank you for your patronage. 이런 거 중요한데 이런 것들요. 사두면 뭐 언젠가 써먹겠지. 적기절. I shall hope to do business with you again. 문자강 롱코트. 따다. That's been a pleasure. 에피 보운스. 이게 멋은 좀 더 확실히 있긴 하네. 하지만 아무리 멋있어도 난 결국 이걸로 돌아가게 되는군. 와우. 자, 일단 돌아가서 또 보고를 하자. 헬리어씨님 동생 미국 가버렸어요. You've made up a hogs feel 죄송합니다. safer. 이미 제가 And 왔을 for 때 that, 늦었어요. I thank you. Madame Beaumont. 이미 I believe 늦어버린 I have some 후였어. news of your brother. 죄송합니다. Adolf, what do you know of my brother? 안타깝지만 동생분께서는 돌아가셨습니다. I regret to say that Bardolph had been turned into an inferius, and 미국 갔어요. I had to kill him. What? But how could you possibly think that an inferius was my brother Bardolph? That's absurd. 아니 개발자들이 걔가 바돌프의 임페리우스라고 하는데 뭐 어떡해요? 그게 확실히 No. 빼박이지. It can't be. 어쩝니까? I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. I should have done more. I shall never. It says every day you need to return with aura.
자, 그리고 이안 헬렌 시스루드. 원래 이 사람 만나러 온 거였죠? 그러고 보니까 AD 시스루즈 우드. 시슬과 배치. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. 풀어줘야 된다 이건가? What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. N이란 분에게 도움이 될 수 있다면 아즈카반에 함께 갈게요. 세상에 아즈카반을 또 어떻게 묘사를 해놨을까? If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. 갈 준비가 됐어요. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. 오우. 얘 이름이 디멘토였던가? 토끼. That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Do keep your wits about you. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. 그러게 이제 아마 이 게임 하는 팬들도 그렇게 느낄 거야. Not even I could convince the ministry to send them off. There's no need for such monsters. Careful around, Anne. She's been here a lot longer than the rest of them. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you. You don't scare me, young cur. I teach you something you should know. 에이 없잖아. 뭐 아이템이라도 주는 줄 알았는데 있을 줄 알았는데. That witch you're with has a dark cloud over her. A
feel it. 자꾸 딴 길로 새게 되는 것이 오픈월드의 국룰이지. What is that I hear? Perhaps death, in all its mercy, approaches. No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. 근데 이미 복장에서 조용하고 조용하고 예의고 나발이고 없는데. Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. 무슨 말이신지 알 것 같아요. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Hogsfield, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near 아니 개떡같이 말하는데 찰떡같이 번역 알아듣네. 역시 주인공 고정이라 이건가? Can't have to look. Go find the pages from your book. Helen, no, you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? 뭐야? 여기서 암살을? 선의를 가지고 도와주려는 사람. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... 사망으로 결정. But Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. 그래서요. Revelio. 그래서요. 선생님. 다음 퀘스트. 자, 잭도. Where's the 잭도 코너? This looks intriguing. 아니 이 동굴이면 아까 돌아다니다가 간 곳 아닌가? 아니 다른 곳인가? 다른 곳이구나. 오조! 와조! This must be the place Anne told me about. Lumos. No one's been here for ages. Incendio. 안타? 그렇지. Revelio. 이 흐름이면 Revelio. 자, 이런 퍼즐은 또 너무 간단하지. 자. Not outfox me. 자. Revelio. You couldn't outwit me, Jackdaw.
Now, where's the clue you left behind? 소중한 앤, 잘했어. 내가 낸 퍼즐을 못 풀었어, 임마. 역시 넌 나와 통할 줄 알았어. 내 몸을 공유할 수 있는 유일한 존재라는 걸 알고 있었다고. 기회가 닿는 대로 금지된 숲 끝자락으로 날 만나러 왔죠. 거기서 내가 말했던 지도를 보여줄게. 그 지도를 따라가면 어디로 가게 될지는 전혀 모르겠어. 비브스가 비밀의 책에서 찢어버린 낱장에서 찾아낸 지도인데 아직 아무도 못 찾아낸 루치야. 어떤 일이 우리를 기다리고 있을지는 모르겠지만 미래를 너와 함께 할 수 있어서 기뻐. 이제 겨우 시작에 불과해. 리처드. 주신, 네가 이 단서를 찾아내서 다행이야. 아니었으면 나 혼자 떠나야 했을 테니까. 얼마나 흥미진진할지 기대되는걸. 아니야. 앤이 완전 바보라서 못 풀었어. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? 소위 말하는 빠가살이라고. This could prove dangerous if I'm not careful. Could it be? Has someone solved my 뭐야, puzzle after 또 all 이제 these 유형으로 years? 나타나? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw? I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. 아니, Probably 목숨을 best for her in 죽은 the end. 것보다 못한 Dare I 아즈카와 안에 ask? 지금 수감되어 있는데 How is she? 유관유한 앤의 상황은 좋지 못해요. She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently, on a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. 고마워요. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. This place has seen better days. 아무튼 썩고 좋지 않은 상황이야. 그래서 우리가 사랑하는 요정 이건 대체 어쩐겨? 힌트가 없잖아. 자, 아무튼 새 퀘스트는 잭 도우의 영면, 엑스펠리아르무스를 이미 배웠죠. 알겠다. 일단 가보긴 해야겠구만. 저거랑 똑같은 거 찾기가 너무 힘든 것 같아. 됐어, 나중에 하자. 일단은 빠른 이동으로 가서 금지된 숲으로 한번 가봅시다. 메인 스토리. Travel broadens the mind. 어? 인가? 맞는데? 여긴데? 여기에 다리 건너가지고 촛불? 이 다리 다리 건너서 Lumos. Enchanted candles. 이거다. Wonder where they're heading. 이거였다.
이것이었다. 근데 과연 어떤 seem to be 보물일까? leading into the forbidden forest. 따단. 그래서 위험한 것 같은데. Extreme danger. The treasure must be nearby. I suppose Nearby. picking in the forbidden forest could seem... Treasure hunting suits me. 보물세꾼의 스카프. 딴 것보다 경험치를 많이 줘서 네, 안녕하세요. 그럼 됐어. 자, 이제 메인 스토리. You bet you're the little sot that saved Treadwell. I'll watch the light go out of your eyes. Afraid to take a hit, are you? Reduction! Stop that! Protego! Reduction! 이 방어 마법을 부숴야 되거든. 어? 안 되네. Revelio. 정신 조정. 최면 어플. 자, 여기서 이제 리처드 잭 도시와 한번 만나봅시다. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? 샤리. 자, 잭도를 따라 금지된 숲으로. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. 돌다리, Stone 폭포, bridge, a 호수. waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. 자, Simply stick to the 우리 path 잭 and keep a 도시가 sharp 죽은 eye out for that bird bath. Adieu. 돌아가신 곳을 한번 찾아보라는데. 어둠의 마법결 2장. Is that Latin? Or Greek? Nothing to do now but keep going. 따단. 아니 벌써 17레벨인데 아직도 뭔가
잠금 해제를 못하고 있어가지고. 근데 이제 적들도 레벨 스케일링이 돼가지고 또 이제 내 레벨에 맞춰서 어느 정도 여기는 것 같은데. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Revelio. 퍼프 스캔. 이것도 포켓몬처럼 애완동물 비슷하게 데리고 다닐 수 있을지도 모르겠네. 선생님 켄타로우스 씨? 여기서 왜? 자, 위치상으로 여긴데. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. 잭도우의 무덤. There it is. Just as Jackdaw described. Intramuros. 세상에 숨겨진 동굴도 아니고 그냥 이 지역 이름이 잭도우의 무덤이라니. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Why to drag this out longer than necessary? And utterly pitiful declare. Accio. Incendio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. 어디 가짜는 고블린 따위가. 그러니까 고블린을 이제 도깨비라 우리나라에서 도깨비라고 번역을 하잖아. 하필 또 이제 그 공유시 주연에 도깨비라는 드라마가 있어가지고. Revelio. 명작이긴 하지만. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. 뜬금없이 던전 탐험이라니. I wonder if any of my spells will help me through this. 뭐야, 아마추어도 아니고. Accio. Incendio. Stupefy. Accio. Expelliarmus. 거미가 무지 많네. I'm not gonna touch those. 어둠의 마법 결투용 글러브.
오이 확 올라간다 느낌 능력치가 32에서 갑자기 50으로. 오 대박. 저쪽이 길이긴 한데. I wonder if I can move that platform somehow. 당근 빠따줘. Accio. Levioso. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. 이거 뭐 원한 거 아닙니까? 이런 기믹은 이제 시시하다고. Revelio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. 시시시시. Levioso. Accio. Incendio. Another puzzle. But if Jackdaw could solve this, so can I. 퍼즐이고 나버리고 그냥 톡 치면 끝 아니야. Revelio. 보통 이런 걸 퍼즐이라고 하진 않지. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. 미막. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? 떨어져. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. 네, 안녕하세요. Revelio. Accio. Incendio. 생각보다 별이 없어. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave.
Incendio. Stupefy. Potato. Stupefy. Incendio. 아 그래요? 잘하셨네. 재밌게 하십시오. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Levioso. Accio. 이쪽으로 못 나가네. 그래 돌아가야 되잖아. 아 풀탐 꽤 돼요. 네, 되는 것 같아. 아직 꽤 그래 거의 한 10시간까지나 가까이 한 것 같은데 아직도 뭐 네. 당장 못 느끼고. 애초에 오픈월드 게임인데 짧으면 또 짧은데도 또 문제긴 하죠. Accio. Potato. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. 아, 네, PC. 아, 그래요? 액박도 된다는데 왜 풀스타만 안 되는지 모르겠어. 아, 한글 이름이 좋은데. 그렇다면 제대로 에미야, 힐리어, 몬스터의 아이덴티티를 완성할 수 있었어. Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? 액박이랑 PC는 된다더라고. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. 풀스만의 한글 키보드 지원 안 하냐고? 추앙나게. Accio. Revelio. Accio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been. 장비 슬롯이 벌써 인벤토리를 좀 늘려놨는데도 순식간에 안 쓰는 거 그러면 싼 거 파기해버려. But there's no sign of him. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? It's a beautiful life. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. This can't be what beheaded Richard Jackdaw. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Levioso. Accio.
거미 보스냐? 비용이 마법이 안 먹히니까. 하지만 고대 마법이 진하게. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jack came this way. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. What? 아, must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Revelio. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. 알았어, 일단 아이템 먼저 먹을게. 그냥 이제 그냥 팬심으로 하는 거죠. 이 여자들 보는 거죠, 그냥. 나왔구나 하고 보는 거지 뭐 이제 큰 의미를 부여하지 마세요. 네. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? 그건 모르겠고요. 얘랑 붙어야, 얘들이 한바탕 붙어야 된다는 걸 알겠다. 가자. 이제 얘가 보스급 그리천가. 펜시브 소우자. Expelliarmus. Accio. Leviosa. Expelliarmus. 병신이야. 병신이 아니야. 오늘따라 정신 아닌 정신 같은 너. Expelliarmus. 가라. What? That's unnerving. What's happening? 또 다른 곳으로 통하는 포털 같은 게 있는 것 같은데. I've seen this before. Gringotts and the restricted section.
Revelio. Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? 이벤트 15는 플레이스겠지 뭐. Can it be? 이 사람들은 이벤트 씬에 나왔던 그 친구들인 것 같은데. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Ability. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. 가서 책을 가져올게요. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. 자, 고대 마법과 연결되어 재능 플러스 1이 잠금 해제되었습니다. 마법사 레벨을 높일 때마다 재능 포인트 1점을 받습니다. 자, 레벨 5부터 사용할 수 있는 재능 포인트 잠깐 레벨 17인데요 지금 를 획득했습니다. 전투에서의 전투력 및 아이템 획득률을 높이고 주문을 강화하기 위해 재능 포인트를 사용할 수 있습니다. 재능 포인트는 한번 사용하면 되돌릴 수 없으며 획득할 수 있는 재능 포인트 수 또한 제한되어 있으므로 신중하게 결정해야 합니다. 어떤 새롭고 강력한 재능이 기다리고 있을지 페이지를 자주 확인해보세요. 코어 프로테고에 성공하면 MP가 상승한다. 오케이. 기본 주문을 가하면 쿨다운이 감소된다. 다 필요한 거 아니야? 추가로 추가 주문 세트. 아니 다 필요한 거 아니니 이거? 이러면 스킬 팔레트 늘려주는 거랑 짜잔. 주문.
한 번에 수페파 기절저주 따단 여기 이렇게 나는 더 강해진 것이었다. 5레벨 오는 곳이지만 난 이미 15레벨, 17레벨. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? 지도네. 이제 이런 식으로 UT를 하나로 몰아넣고 뭐 이런 식으로 좀 써야겠어. 전투를 몰아넣고 UT를 몰아넣고 여기가 호그와트였다는 건가? 결국 I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. 이런 18재능 포인트. Revelio. You need to learn Depulso, 샤프 the 교수님의 banishing charm, 과제. useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. 모아도 끝이 없는 기숙사 토큰이요. 어쩔 거야? 거미 슬레이어 갑옷. 기숙사에서요? 기숙사에서도 뭐 이것저것 하긴 하는데 이제 뭐 그렇게 막 기대하는 것만큼의 그런 건 없더라고요. 아직 초반이라 그런 걸 수도 있는데. 자, 아무튼 그러면 이제 또 여기서 새로운 사이드 퀘스트들이 나비들을 따라가기. 나비 때 다음 퀘. 우리에겐 다음 퀘스트가 필요하다. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Come on in. Healing potions are a specialty here. Should you need any? JPP 내 마법 약속.
Dressed to him. What can I do for you today? 발로 왔어요. 미확인 최고급 뭐? 이제 하다못해 이제 랜덤 그것도 있어? 자, 미확인 아이템도 뜨는겨. 참 가지가지 하는구나. I hope to see you again. Farewell for now. 자, 이제 클레멘타인 윌러지. 클레멘타인 하면 역시 이제 아니 그거지. 전설의 명화 클레멘타인. 저번에 이 안에 있는 거 찾으려다 못 찾았던 것 같은데. 개구리 알비누? 희한한 게 있군. 아빠 일어나! 로 유명한. 그거 나 솔직히 그 장면밖에 모르겠어. 유명하긴 하지만 그러니까 모두가 그 장면을 하는데 모두가 그 장면 말고는 안 본 걸로도 유명하잖아. 저기 위는 또 어떻게 올라가? 됐다. 일단 스토리가 중요하지. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. 못 봤는데? Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes. If you wouldn't mind. 한번 해볼게요. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. 나랑 따지고 보면 나이트도 별로 안 나는 것 같은데 뭘 그렇게까지. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Good luck. 여기서 더 올라가는 계단이 있었다고? 있네. 아, 나 진짜 이걸 못 보냐, 멍청하게. 난 자물쇠! 임마, 자물쇠. 아찔하다, 자물쇠. 아찔하다. 자, 아무튼 이제 또 금진의 숲으로 다 가라는 것 같은데. Revelio. Lumos. Revelio. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. 이거다. 잡아. 햄 먹어야 돼. Lumos. Lumos. 너와 나 지금 무슨 성화봉송하는 것도 아니고 지금 여기에
두 손을 마주 잡고 자, 금지된 숲으로 한번 가봅시다. 에휴, 멀어이. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. 자, 여기서 나비떼를 찾아서 There they are. She wasn't making it up. 나비들을 쫓아라. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Incendio! Expelliarmus! Incendio! Accio! Levioso! Incendio! 아, 나비야. 나비 어디 가버렸어, 나비야. Seems every career is connected to the meat. 네비야. Revelio. 네비야. 네비씨? 아, 나 진짜 What about unspeakable? 이쪽에 계시네. 네비씨 이러지마, 네비씨. Well. Look what we have here. 나비 따라가기. 다시 돌아가기. 과연 이번 인다에는 무엇이 발표될지. 그리고 지금까지 이제 저희들을 기다려주신 여러분들께 보답하기 위해서 이제 제다의 전설 신작에 대한 신작을 다음 내년으로 연기하기로 했습니다. 완성도를 올리기 위한 결정이니 양해해 주시기 바랍니다. Here I come. 미야모토 시게루 씨가 밥상을 커버렸습니다. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. 뭐 이런 건 아니겠지? Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? 그러니까 그럼 애초에 닌자를 안 하고 그냥 연기만 발표를 하겠지. They led me into the forest and revealed the treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. 뚠뚠뚠. 자, 그리고 호그와트에 또 새로운 비밀의 방이라니. 해리포터와 비밀의 방도 아니고. 드디어 빗자루! 드디어! 마참네! 드디어 빗자루가 열리는구나. 드디어 내복면에 빗자루 전설이 시작되는가.
Everybody grab a broom and we shall get started. 님부스 몇인가요? 님부스 200인가요? 10인가요? 이제 5천까지 나왔잖아. 해리포터 세계관. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, 코가와 please 씨. welcome a new 내가 아는 student 코가와는 to our 코가와이. flying class. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Your turn. Up! Up, you stupid ratty school broom! Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. 근데 이것도 빗자루면 중력이 있는 이상 그거 해야 되지 않을까? 빗자루 안장 같은 거 있어야 되지 않을까? And if you hear 그 my whistle while 자전거처럼 you're 이제 in flight, ground yourself at 남녀를 once. 불문하고 엄청 불편할 것 같은데 항상 이거 어렸을 때부터 빗자루 타는 마녀 이야기나 뭐 이런 걸 때마다 느꼈어. Now, for your first 그 lesson, 뭐 해리포터 fly 영화도 through 마찬가지. each ring in the courtyard. Do take care. This is brilliant. The brooms are school property. Wish I had my own I want them returned in one piece. 오우 보기만 해도 아파 보인다. 오우 일단 남성 건강에는 매우 안 좋을 것 같아 보이는 거. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise. 네, 안녕하세요. Shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Whoa! Hello! Nice day for a flight! Aha! Brilliant! Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. 좋다 좋아. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. That wasn't too bad. 오히려 이제 마법사 수치가 많지가 않으니까 일일이 라이센스 발급해주는 게 그것도 갱신하거나 행정력 낭비가 되지 않을까? 뭐 경주하자고? 덤비야. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? 그거 마음에 드는데. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. 일종 보통 아닐까요? The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today.
Nice to get above it all, isn't it? Woohoo! Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. 자, 전방 비행 도중 속도를 폭발적으로 올리려면 L2를 누르세요. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? 또 게이지가 있네. 이게 가려서 제 캠에 가려서 안 보이긴 Think 하는데. of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. 너무 좋고요. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where 네, 기대작이긴 했었는데 아무도 이제 표를 프리뷰라든가 들려나오는 소문으로는 이제 그리고 이제 개발사가 유명한 데가 아니라서 겉만 번지르르한 쏙빈 강정이라는 말이 겁나 많았죠. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But Professor, enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. 후회하지 않아. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Okay. 샤프 고수님의 가축 집중력 마법약을 획득하세요. 전설 공부장읍 잘 끝났네 그래도. 물론 N 하는 짓은 마음에 안 들었지만 어쩌겠어.